അടുത്തതായി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുമാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. മറ്റൊരു പരിഭാഷക അലിൻഡ മേരി ജോൺ, 2 പരിഭാഷകർ ചേർന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്. അവരും ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഡോക്ടർ TV രാമകൃഷ്ണൻ. ഒരാളപ്പുറത്തൊന്നും ശരി. അടുത്തതായി SFIയുടെ നേതാവ് നിതീഷ് നാരായൺ രചിച്ച ആശയ സമരങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന പുസ്തകമാണ്. അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ടിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് A. നിശാന്താണ്. ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നിശാന്ത്. അടുത്തത് മുഖ്യധാര ഏപ്രിലക്കം. അതൊരു പ്രത്യേക പതിപ്പാണ്. ഹിജാബിനെ കുറിച്ചാണ്. ഹിജാബിനെ കുറിച്ച് സമരം നടത്തിയ ആൾ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മഹിളാ നേതാവ് ആനി രാജ, അവരടക്കമുള്ള മഹിളാ നേതാക്കൾ ഈ ഹിജാബ് വസ്ത്രധാരണം നിഷേധിക്കുന്ന സമയത്ത് സമരരംഗത്തായിരുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം, ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം, ഇതൊന്നും മനുഷ്യൻ അനുവദിക്കൂല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക ലക്കമായി മുഖ്യധാര പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ MLA കൂടിയായ മുൻ മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നത് സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ട്. അടുത്ത ഒരു പുസ്തകം സഖാവ് മൂന്നമ്മടത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ പോരാളികളുടെ ജീവിതകഥയെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. കണ്ണൂരിനെ ചുവപ്പിച്ചവർ എന്നതാണ് ആ പുസ്തകം. ആ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായിട്ടുള്ള സഖാവ് EP ജയരാജനാണ്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് PK പ്രിയ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ നേതാവ്. ബഹുമാന്യരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സെമിനാർ പല സവിശേഷതകളുമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടുത്ത വെല്ലുവിളി, ഇന്ത്യ ഒരു മതനിരപേക്ഷത രാഷ്ട്രമാണ്. ആ മതനിരപേക്ഷത, അതാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം. ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകതകളാണത്. വിശാലമായ ഒരു രാഷ്ട്രം, എത്രയോ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, ജനസംഖ്യയിൽ ലോകത്തിലെ 2ാമത്തെ രാഷ്ട്രം. ഇവിടെയാകട്ടെ എത്രയോ മതങ്ങളും ജാതികളും ഉപജാതികളും ഉപോപജാതികളും ഭാഷയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ്. ആ ജനതയെ മുഴുവൻ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് മതനിരപേക്ഷത. ആ മതനിരപേക്ഷത തകർന്നാൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകില്ല. ആ മതനിരപേക്ഷത നേരിടുന്ന കടുത്ത വെല്ലുവിളി, ആ വെല്ലുവിളിക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണിത്. ഇന്ത്യയിൽ സംഘപരിവാർ
RSS സംഘപരിവാർ BJP അധികാരം പിടിച്ചതോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷത കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജാതി മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ചിന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യൻ ജനത കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ തകർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കെതിരെ ഈ നാടിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശക്തിയും കരുത്തും പകരാൻ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളും ഉപകരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാർ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കരുത്തനായ പടയാളി പോരാളി നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട അഭിമാനമായിട്ടുള്ള സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ട്, ആദരണീയനായ സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ടിനെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അഭിമാനപുരസരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് സഖാവ് M. പ്രകാശം മാഷാണ്. മാഷ് the president of this seminar, Comrade E.P. Jayarajan, fellow panelists on the seminar, Comrade D. Raja, General Secretary of the CPI, Shri Karnapalli Ramachandran, Comrade M.V. Govindan Master, and comrades and friends. It gives me great pleasure to be here today in this seminar on challenges to secularism, which is being held in connection with the 23rd Congress of the Communist Party of India Marxist. At the outset, I must say that I am disappointed to see the absence of one of the panelists who had been announced for the seminar, that is Dr. Shashi Tharoor. I have seen the statement issued by Dr. Shashi Tharoor regarding this matter. He has said that he felt this is an important subject in a national seminar being organized in connection with the All India Congress of a national party, the Communist Party of India Marxist. And he felt that it was necessary for him to participate in this seminar because he said on the question of secularism, his party shares the same views as the CPI-ML. But he also said that his party leadership in Kerala and the AICC leadership have asked him not to attend the seminar, and therefore he is not able to come here to Kannur. Now this is one of the problems which we have to discuss. On the one hand, everyone who is secular-minded, everyone who is democratic-minded in our country
say it is of the utmost importance that all the secular and democratic forces unite to defend secularism, to defend democracy and defend federalism in our country, which is under severe attack. But here is a national party, the Indian National Congress, which prohibits its own leaders from attending a seminar on which such an important issue is being discussed and debated. Why they have done so is not for me to explain. It is for them to explain. But as far as the people of Kerala are concerned, I'm sure this stand of the Congress leadership is going to further damage their credibility and image among the people. Because irrespective of what differences we have in Kerala, the Congress party may have so many issues of differences with the CPI-ML and the LDF government here. But on the question of secularism, such a basic principle in our constitution, when that is under attack, where is the question of having a difference? So, I would like to further proceed on this subject only after making this observation. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ സർ വി പി ജയരാജൻ, വേദിയിൽ എൻ്റെ സഹപ്രാസംഗികരായി പങ്കെടുക്കുന്ന CPI നേതാവ് ഡി രാജ, കടന്നപ്പള്ളി, മറ്റ് സഖാവ് വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ, സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പാർട്ടിയുടെ 23-ാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായി മതനിരപേക്ഷത നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. എന്നാൽ വിഷയത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രതിനിധി ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തികച്ചും ഖേദകരമാണ്. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ശശി തരൂർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ദേശീയ സെമിനാർ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി CPM നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായാണ് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത്. കാരണം മതനിരപേക്ഷതയുടെ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ പാർട്ടിയും CPM തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പാർട്ടി നേതൃത്വവും അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയും എല്ലാം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ രാജ്യത്തുള്ള മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടികൾ തമ്മിലില്ല. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കും അത്തരം നിലപാട് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ നിലപാട് വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംസാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി അതിൻ്റെ നേതാക്കളെ നിരോധിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല. പക്ഷേ ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ കൂടുതൽ തകർക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. കേരളത്തിൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും CPM തമ്മിൽ കോൺഗ്രസിന് പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഈ മൗലികമായ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു നിലയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഇത്തരം ഒരു നിലപാടിന് സാങ്കത്യമുള്ളത്?
തീർച്ചയായും ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്നൊരു വിഷയമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I would like to just make some points which I think are relevant regarding the serious danger and threat to secularism in our country today. For us, secularism is something which has developed as a value to cherish from the time of our freedom struggle, because it is in the fight for independence that we emerged as Indians, irrespective of religion, caste, language or region. And it is the national struggle for freedom which brought together the diverse peoples and bound them together as Indians. And that is what found reflection in the Indian Constitution, which was, as you know, adopted in 1950. And there are articles of the Constitution which state clearly that the state has no religion, the state does not prefer any particular religion, and the state-run or state-funded educational institutions cannot have any religious instruction. And all citizens are equal, are treated equally by law, irrespective of the religion or caste or gender they belong to. So this is the fundamental premise of secularism. Though it is a fact that after independence and the Constitution being adopted, subsequently over the years, this principle of secularism has been distorted, has been misused by successive governments at the center. But the basic fundamental principle of secularism finds its place in our Constitution. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മതനിരപേക്ഷത ഒരു ദിവസം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമല്ല. മതനിരപേക്ഷത നേരിടുന്ന ചില വെല്ലുവിളികൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതനിരപേക്ഷതയുടെ സങ്കല്പം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ജാതി, മത, ലിംഗ ചിന്താഗതികളെല്ലാം ഉള്ളൊരു നാട്ടിൽ മതം, ജാതി, ഭാഷ, പ്രദേശം ഇതിനെല്ലാം അതീതമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പനമാണ് മതനിരപേക്ഷത. അത് രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളെ ആകെ ഒരു ചങ്ങലയിലെ കണ്ണികളെ പോലെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 1950 നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായി തീർന്ന സമയത്ത് മതനിരപേക്ഷതയുടെ ആശയം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയമായി ഉയർന്നു വന്നത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന് പ്രത്യേകമായ മതമില്ല, പ്രത്യേകമായ മതത്തോട് മമതയില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് മതാടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വീതിക്കപ്പെടുന്നത്. മതം, ജാതി, ലിംഗം ഈ പരിഗണനയൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും പൗരന്മാരാണ്. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ്. നിരവധി വർഷങ്ങളിലെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ, പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഈ ആശയം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പിന്നീട് രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ വികലമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന വസ്തുത. Now we have in the central government a party, the Bharatiya Janata Party, which is run and controlled by the RSS, the Rashtriya Swayamsevak Sangh, which is an anti-secular party or an anti-secular force, because the BJP believes in Hindutva, which is the shorthand for establishing a Hindu Rashtra in the country, which is the ultimate aim of the RSS. So with such a party in power
and with the RSS controlling this party and the levers of power, we are seeing a process of desecularization of the Indian state and a process of installing majoritarianism, that is the majoritarian religion, as the dominant ideology of the state. This is the fundamental challenge or threat to what is the secular principle in our Indian state and constitution. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് BJPയുടെ ഗവൺമെൻറ് RSSനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ്. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്, ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ്. അവർ ഈ രാജ്യത്ത് ഹൈന്ദവ വർഗീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ വ്യക്തമായ നിലക്കുള്ള ലക്ഷ്യം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ്. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് ബദലായി ഭൂരിപക്ഷ മതവികാരത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് RSS നിലകൊള്ളുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മേഖലയിലും ആശയരംഗത്തുമെല്ലാം ഈ ഭൂരിപക്ഷ മതവിശ്വാസത്തെ ഉയർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഭൂരിപക്ഷ വികാരത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവികാരമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഇതാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് ഗൗരവമായ വിപത്താണ്. There are two ways in which the RSS and the BJP have embarked on this project of desecularizing the Indian state and society. The first is that they are utilizing their state power to bring in laws, legislations which are anti-secular, which go against the very principle of secularism. Now in our country, in the BJP-ruled states, we have seen a succession of laws and legislations which are giving primacy to the Hindutva ideology and understanding, which are anti-minority, which delegitimizes the minority citizens and denies them the rights given in the Constitution of being equal citizens. You can see how that is working in your neighboring state of Karnataka, where a series of laws are being passed. Already some have been passed, some more are going to be passed. The anti-conversion law, which is called the Freedom of Religion Act. Under the freedom of religion, the rights of the minorities are denied. Interfaith marriage gets criminalized. And the right to propagate one's religion, which is a constitutional right, that is denied to the minorities, whether they are Muslim or Christian. The same Karnataka has now, as you know, passed rules and regulations which outlaw the use of hijab by girl students in educational institutions. The same Karnataka government has passed laws which have denied the minorities the right to eat the type of food they want to eat through the ban on cattle slaughter, meat trade, etc. This has not happened only in Karnataka. This has happened in Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, in Uttarakhand, in Gujarat, of course, where it all started. So, in nearly half the states of India, already there are laws passed through the legislature where
equal rights for citizens has been undermined. And the minorities are being treated as second-class citizens. And this is done by law. So this is one process which is being undertaken by using state power. We saw how the central government passed the Citizenship Amendment Act, which makes, for the first time, introduces a religious criteria for citizenship. So this process of utilizing the state institutions, the legislatures, the administration, to push through laws which privilege the majority community's religion and delegitimizes or criminalizes the minority community's religious and cultural ways of lives. This process has begun and is proceeding apace. രണ്ട് വഴികളിലൂടെയാണ് RSS BJP വിഭാഗം തങ്ങളുടെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒന്ന്, തങ്ങളുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ, ഭരണത്തിലെ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മതനിരപേക്ഷ വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തിലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും BJP നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകളും കൊണ്ടുവരികയാണ്. BJP ഭരിക്കുന്ന നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി കടന്നു വരികയാണ്. ഹിന്ദുത്വ ആശയത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധങ്ങളായ നിയമങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്ന തുല്യ പൗരത്വ അധികാരം, ഈ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടയൽ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കർണാടകത്തിൽ നിരവധി നിയമങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ആക്ട് എന്ന പേരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം മാറ്റ നിരോധനത്തിനുള്ള നിയമമാണ് ആ സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കല്യാണം അത് നിരോധിക്കുന്ന ഒരു നില ഉണ്ടാവുകയാണ്. മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം മൗലികമാണ്. ഏത് മതക്കാർക്ക് സ്വന്തം മതത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ മതങ്ങൾക്ക്, അത് ഇസ്ലാം മതം, ക്രിസ്തു മതം തുടങ്ങിയ മതങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ മത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടകത്തിൽ സമീപകാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജുകൾ പഠിക്കുന്ന അവിടെയുള്ള വനിതകളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹിജാബ് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണം വന്നു. ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മാംസാഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അതാണ് ആ സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കേവലം കർണാടകത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ന്യൂനപക്ഷ ജനങ്ങൾക്കടക്കം തുല്യ പൗരത്വം എന്നുള്ള അവകാശത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിഷേധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് തീർച്ചയായും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ രണ്ടാന്തര പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമമാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ജനത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മതം കൂടി ഒരു പരിഗണനാ വിഷയമായി ആ മേഖലക്കകത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ നിലക്കാണ് പൗരത്വ നിയമം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിയമനിർമ്മാണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം കീഴ്പ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തെ പരിപൂർണമായും പൊതുധാരയിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റാവുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും രാജ്യത്തുള്ള വ്യത്യസ്ത BJP ഗവൺമെന്റുകളും രാജ്യത്താകെ തന്നെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So at this national level, you have the Modi government, which openly patronizes, finances Hindu religious places of worship. You saw recently how the Prime Minister himself inaugurated the Kashi Vishwanath corridor connected to the Kashi temple. The funds for that came from the government, the state government, and the inauguration of that was done as a state function. Just as the foundation ceremony of the Ram temple at Ayodhya, in which the Prime Minister participated, was also became more or less a state function. So here, step by step, the state is openly patronizing
one religion, the practices of that religion, and funds those activities. There's nothing more anti-secular than this, because the basic conception of secularism is the separation of the state and religion. It is not that the state can intervene, patronize any religion, whether it's the majority religion or the minority religion. The state has to be separate from religion. That has been completely given the go-by today. ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മോഡി ഗവൺമെന്റ് ഹിന്ദു ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യക്ഷമായി സഹായിക്കുകയാണ്. സമീപകാലത്ത് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നിടയുണ്ടായി. ആ പരിപാടി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിച്ചത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ്. രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തതെന്നും അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന ഖജനാവ് പണം ചെലവഴിച്ചത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു മതത്തെ കൃത്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, അവരെ സാമ്പത്തികമായി തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷതയുടെ ആശയങ്ങൾക്കെതിരാണ്. മതനിരപേക്ഷത വ്യക്തമായും അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് ഭരണകൂടം മതത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കണം, അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണെന്നുള്ളതാണ്. ഈ അടിസ്ഥാന ആശയത്തെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷത എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയത്തിന് തികച്ചും തത്വത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും എതിരാണ്. The other level in which secularism is under attack or being destroyed is among the people. At the ground level, the RSS and its outfits, the various Hindutva outfits going by various names, they are targeting the minorities, attacking their livelihood, preventing them from carrying on their trade and other occupations, and making it clear that they cannot be treated as equal citizens of this country. Today there are parts of in some cities in Madhya Pradesh, like Indore, where Muslim traders cannot enter to sell their goods in Hindu localities. They have been driven out, beaten and assaulted and driven out. And the police will lodge cases against them, not those who attacked them. There are places where Muslim auto rickshaw drivers, if they go into Hindu localities, they are attacked. This has happened in many towns and cities in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. And because a large number of Muslims are there in the meat trade, they are the butchers and they sell meat. In many places, they are prohibited from carry out their trade. So it is an attack not only on their democratic rights, it's an attack on their livelihoods to prevent them from living as full citizens of this country. So this is happening in a large scale in parts of northern India, in western India, and now in Karnataka. And the traditional interrelationship between different communities, whether Hindu or Muslim, their social and cultural relationship and ties are now being disrupted and destroyed. So both at the level of the people and at the level of the state, you are seeing that a full-scale onslaught is there against secular values and to destroy the secular fabric of our society. മതനിരപേക്ഷതക്കെതിരെയുള്ള ഈ ശക്തികളുടെ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ പല പേരുകളിൽ, അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പല പേരുകളിലാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളിലാണ്. അവരുടെ ആരാധനാ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്, അവരുടെ തൊഴിലും വ്യാപാരം ഉൾപ്പെടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. തുല്യ പൗരന്മാരായി അവരെ പരിഗണിക്കാൻ സന്നദ്ധമല്ല എന്നാണ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ മുസ്ലിങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല വ്യാപാര സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നുള്ളത് അവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയാണ്. പോലീസ് അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പോലും മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. ചില മേഖലകളിൽ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അടക്കം
അയ്യോ Aye. ചില ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇത് യു പിയിലും മധ്യപ്രദേശിലും സാർവത്രികമായി നടക്കുകയാണ്. നിരവധി മുസ്ലിങ്ങൾ മാംസവ്യാപാര മേഖലക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മാംസവ്യാപാരം നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രമുള്ള കയ്യേറ്റമല്ല, അവരുടെ ജീവിക്കാനുള്ള സിവിൽ അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളാണ്. ഇത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലും കർണാടകത്തിലുമെല്ലാം സാർവത്രികമായി നടപ്പാക്കുകയാണ്. ഇതുവഴി സംഭവിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മതനിരപേക്ഷ തത്വങ്ങളുടെ നിരാകരണമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വലിയ നിലക്കുള്ള തകർച്ച കൂടിയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഫലമായി രാജ്യത്താകെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We should not see this attack on secularism in isolation from the attack on democracy and the attack on federalism in our country. If India has to be a democracy, it has to have secularism. If India is to have secularism, it has to be a democracy. They are interconnected. What the Hindutva ideology says is that majoritarianism, we are a majority, therefore our rule should be there, and that is democracy because we are the majority. What they do not say is that in a democracy, every citizen, irrespective of their religious affiliation or background, should be equal. Because in democracy, unless there is equality between citizens, there can be no democracy. Majoritarianism means there is no democracy because everybody has no equal rights. And without equality and fraternity, as Dr. Ambedkar said, there can be no democracy. So today, the attack on secularism goes hand in hand with the attack on democracy and the establishment of majoritarian rule. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ കേവലമായി ഒറ്റപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. മതനിരപേക്ഷതക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെ കൂടിയുള്ള ആക്രമണമാണ്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാവുന്ന ഒന്നല്ല. മതനിരപേക്ഷത നിലനിൽ